Passion for fashion. Passion for fashion. Passion for fashion. Bratz Silk Express. Hello beautiful people! Handa na ba kayo sa bagong Halloween makeup transformation ko? My name is Mima Martin and I create makeup transformations or looks. And if you're new here, welcome to my channel. Subscribe ka na kung gusto nyo pa ng ganitong videos. Bratz is an American line of fashion dolls manufactured by MGA Entertainment. It's about the four girls Cloe, Sasha, Yasmin and Jade, but in this video, I'll be my own little Bratz doll. Let's name her Salome. Hi Salome! Wala lang, bakit ba? Kung naghahanap ka ng ipipig mo sa inyong nalalapit na Halloween parties, isa tong look na to na pwede niyong pagpilian. In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-transform ang sarili ko bilang si Salome, ang Bratz doll na may lihim na nakaraan. Unahin natin ang skincare. I always use this moisturizing cream para hindi dry ang mukha at the end of the day. With this look, uunahin ko ang pagtakip ng kilay dahil magdodrawing tayo ng panibagong eyebrows. Make sure your brows are free of dirt and oils. Sa pagbura ng kilay, laging gagamitin ang Elmer's Purple Glue Stick na brand dahil mas effective ito kumpara sa ibang off-brand na glue stick. Here, I will coat my eyebrows with 3 layers para walang bakas ng kilay na pang Homo erectus. Sa pangatlong layer, gamitan ito ng spatula o kahit anong flat na tool at kunin ang glue direct from the container at ipatong sa kilay para makinis ito pag natuyo. Once tuyo na ang glue, press your brows with any powder of your choice and brush away. To color correct, I will use Vice Cosmetics Phenomenal Liquid Lipstick in Achuchuchu para hindi masyadong visible ang aking maitim na kilay pag pinatungan ng concealer and foundation. Here, I used Mary Kay Perfecting Concealer in light beige and a thin layer of L'Oreal's Infallible Total Cover in caramel beige. For foundation, I'll be using L'Oreal's True Match Foundation in Nude Amber para matakpan ang mga burog sa mukha. I-buff lang natin gamit ang flat kabuki brush hanggang magmukhang babaeng bayawak. Now, concealer. Make sure na lighter ang shade para hindi halatang puyat at adik sa makeup. Now, I will set my base using BB Pond's Magic Powder. Maganda ang staying power ng powder na to at talagang hindi ka lalabasan ng krudo sa mukha for hours. Once nakita mo na mukha kang alien, talon na tayo sa eyeshadow. First, I'll use Star Power from Jeffree Star Cosmetics Beauty Killer Palette. So, yung ginlu nating kilay, yun yung magiging bago nating crease. Sundan nyo lang yung hugis ng kilay nyo and use it as a guide habang nagbe-blend. Then I used Vanity to further darken this transition. Please don't mind me looking like a clown, ha? For this look, ang cut crease ay kailangan para maging halata ang gagawin nating mata. So, i-fill ang buong eyelids hanggang sa kalahati ng kilay with concealer. After that, I will set it with Pollux, a bright shimmer shade from Detail Makeover's Metallics palette. Okay, so simulan na natin ang paggawa ng bagong puti ng mata. Make sure na tasado ang gagamiting white eyeliner for a precise drawing. Here, I used NYX's Slide On Glide On eyeliner in pure white.
Once na map out mo na ang hugis ng mata, fill that in with NYX Jumbo Pencil and Milk. Mag-iwan ng bilog na hugis sa gitna para sa idodrawing nating pupils or iris. Ano ba? For the iris of the eye, I mixed NYX Vivid Brights in the shades Vivid Sapphire and Vivid Halo and perfectly defined eyeliner in Royal Blue from Miniso. Here you can see me mixing the colors para may pagka-green yung iris ng mata ko and to add a bit of dimension to it. Then, to shade the new lash line, I will start with Nox from Detail Makeover's Autumn Eyeshadow Palette. Now, I'll start with outlining my new eyes. Here, I used Cloe Uptown Water Block Eyeliner dahil super nipis ng brush niya. Maganda to for precise lining. Dito, susundan ko lang ang lining ng bagong mata. Now for this part, kailangan nyo ng steady na hand at 100,000 million % concentration. Kung hindi kayo masyadong confident sa pasmado mong kamay, ipatong ang siko somewhere very sturdy at ihawak ang hinliliit sa muka para makontrol mo ng maayos ang pagdrawing. Pag nagkamali, huwag mag-alala, you can always use a Q-tip with makeup remover to erase your mistakes. Para sa wing ng linya ng mata ko, sundan lang ang ginawa ko dito. Malusog na eyeliner dapat at i-extend ang tip ng eyeliner malapit sa dulo ng bagong crease. Mag-drawing din ng peking talukap. Linyahan din ang iris at mag-drawing ng bagong pupil. For this look, you actually need to practice to get this look right. So ngayon pa lang mag-practice ka na after watching this video para handa ka sa aatinan mong nalalapit na Halloween parties. Now, once na drawing na yung part na to, you can start shading and highlighting and play with your makeup. Depende sa eye makeup look na gagawin nyo for that night. Now for kilay, I used an eyeshadow cushion from Shawil in shade 02. Para sa pagdrawing ng bagong kilay, inuna ko ang ilalim na part, then filled it out pataas and made sure na mas madami ang pigment sa dulo para gradient ang effect ng kilay. Once done sa kilay, i-outline din ito gamit ang kahit anong eyeliner to mimic the eyebrows of dolls.
Then, para sa false eyelashes, I will stack 2 falsies para vaklaan ang kalalabasan ng look na to. Syempre, gusto natin maging extra for this look. Malay mo ma-recognize tong look mo and win best dressed or costume, 'di ba? Para sa mga nagsisimula pa lang mag-apply ng false eyelashes, tumingin pababa bago ipatong ang peking pilik mata. Once nadikit na yung gitna, i-maneuver ang gilid-gilid para mahulma ayon sa ninanais na itsura. I also added drawn-on lashes nung nakita kong nakakabit na yung falsies ko para makadagdag buhay sa eye look. To further intensify the upper lash line, I used Fashion 21's Double Up Mascara for that extra oomph sa pilik mata. And to look extra, I added individual lashes sa ilalim ng bagong lash line. I also added a gold hyper glossy liquid liner from Maybelline. Here, I'll be highlighting and adding shadows to add dimension to the makeup look. Here, I'll be wearing circle lenses to match the size of my new iris. For nose contour, I did my best to make my nose as tiny as possible. Sundan ang guhit na ginawang talukap for that perfect nose line. Now for highlight, gumawa lang ng tandang padamdam sa ilong for that instant rhinoplasty. For blush, pumili ng pink na shade to look very feminine. For lipstick, I used nude shades para sa mata ang focus ng look. And to add kinang to my pisang, I used Everbelena's Glow Out Highlighter in Strobe. I know guys, I need to buy a new one kasi overused na tong gamit ko dito. And I think we're done. Just add a wig to the look, accessorize, at para magmukhang titas of Manila. Charot. To finalize the look, nagdagdag pala ako ng kutitap sa mata and I darkened the color of my iris a bit to match the lenses I wore for this look. Ayun na, umuwi ka na Barbie, wag kang daot sa OMS. Charot. Guys, in this video, I made 2 versions of this look. Please let me know down in the comments kung anong mas bet nyo sa Bratz doll makeup na to, yung sa may intro ba or ito as I speak. Sana makatulong itong video na to kung naghahanap ka ng look sa inyong upcoming Halloween event. Kung hindi naman, share mo na lang tong look na to sa friends and family mo para maaliw din sila tulad mo. Charot. Being a Bratz doll is all about expressing yourself and showing everyone who you are no matter what they think or say. Laging tandaan na ang makeup ay isa sa kasangkapan natin patungong tagumpay. Nakakadagdag ito sa kumpiyansa, tiwala at pagmamahal sa ating sarili. Kaya all you have to do is practice at tingnan kung anong nababagay sa'yo. Sana po ay may natutunan kayo sa video na to bukod sa kalokohan, and if you did, please don't forget to subscribe, like this video at huwag kalimutang kalembangin ang aking kampana para updated po kayo. I love you guys. Good luck!